ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. A looming crisis. A looming crisis. Global warming is global warming is a critical environmental issue. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಎಬಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಥವಾ ಎಬಿಸಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಬಿಸಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಡ ಯಾಕೆ, ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು Environmental issue that threatens life on earth. It refers to the gradual rise in the planet's average surface temperature due to increased greenhouse gas concentrations in the greenhouse gas concentrations in the atmosphere. Human activities particularly since the Industrial Revolution have intensified this phenomenon. The consequences of global warming are evident affecting weather patterns
ecosystems, ecosystems and human societies, and human societies. Causes of global warming. Causes alla, causes of global warming. Global warming stems from the global warming stems from the greenhouse effect, greenhouse effect, a natural process where a natural process where gases trap heat in the Earth's atmosphere. Earth's atmosphere. While this process keeps the planet warm enough to support life, human activities have dramatically accelerated it. The major causes include burning of fossil fuels, the combustion of coal, oil and natural gas for electricity, transportation and industry releases large amounts of carbon dioxide, into the atmosphere. This remains the leading contributor to global warming. This remains the leading contributor to global warming. Deforestation.
Forests act as carbon sinks. Forests act as carbon sinks. Absorbing CO2 from from the atmosphere. The large scale clearing of forests for agriculture. The large scale clearing of forests for agriculture. Urban development or logging reduces the Earth's capacity to regulate CO2 levels. To regulate Earth's capacity to regulate CO2 levels. Industrial emissions. Factories and manufacturing processes release a variety of greenhouse gases, including CO2, methane, and nitrous oxide. Agricultural practices. Farming activities contribute to global warming in several ways. Livestock produce methane during digestion, while synthetic fertilizers release nitrous oxide a potent greenhouse gas. Urbanization and waste management. Rapid urban development and
inadequate waste disposal and inadequate waste disposal methods release methane and other harmful gases from landfills. Effects of global warming. The consequences of global warming the consequences of global warming are visible across the globe with alarming signs pointing toward a worsening crisis. Rising global temperature. Rising global temperatures. Average temperatures worldwide have steadily increased. Heat waves are becoming more frequent and intense. Affecting agriculture, water supply, and human health. Okay? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ?